Labarin canjin halitta da fansa. An fara labari ne da wani labari a gidajen rediyo da talabijin game da yadda salon nan na ƙasar Koriya na yin tiyatar gyaran fuska da jiki, wanda aka fi sani da plastic surgery, yake ƙara karbuwa a duniya. Labaran sun bayyana yadda mutane daga sassan nahiyar Asiya suke tururuwa zuwa ƙasar Koriya domin su canza kamanninsu domin su zama kyawawa. A cikin wannan yanayi ne muka hadu da wata kyakkyawar budurwa mai ban mamaki mai suna Sara. Sara ta dawo ƙasar Koriya ne daga ƙasashen ketare, kuma duk inda ta rasa, mutane sukan tsaya cike da mamaki da sha'awar kyan fuskarta da kuma yadda jikinta yake a murde. Wata rana, Sara ta shiga wani babban kanti na zamani domin yin sayayya. Mutane sun bi ta daki-daki suna kallanta. Ta shiga dakin gwada kaya domin gwada wasu sabbin tufafi, amma wani mutum ya biyo ta har ciki. Saboda tsoro, ta fito da gudu ta sanar da jami'an tsaro. Bayan wannan lamari, Sara tana zaune a gida sai ta kalli wani shirin talabijin inda ake gasa tsakanin matan da suke da kiba sosai. Manufar shirin shine a ba wadda ta yi nasara damar yin tiyatar gyaran jiki kyauta domin ta zama kyawawa. A cikin shirin, an nuna labarin wata mace mai suna Sa Gyumran. Rayuwar Gyumran tana cike da wahala saboda kiba. Mutane a gari ba sa girmama ta, sannan dangin mijinta suna cutar da ita. Mijinta, mai suna Kangjun, ya kwashe shekaru da dama yana aiki a ƙasashen waje, hakan ya sa suke zaman daban. Sara ta kalli Gyumran tana tausaya mata, domin tana jin kamar ta taba sanin wannan matar a rayuwarta ta baya. Lokacin da Sara ta fahimci cewa Gyumran ba ta yi nasara a gasar ba, ta ji haushi sosai. Ta kira masu shirya gasar da talabijin tana tambayar dalilin da yasa suka cire ta. Sai dai an sanar da ita cewa Gyumran ce da kanta ta bar shirin. A gefe guda, ita kuma Gyumran ta samu labarin cewa mijinta ya dawo ƙasar kuma yana wani otal. Ta tafi can da hanzari, sai dai ta iske shi tare da wata mace mai suna Chayon. Gyumran ta buye a cikin dakin tana kallo yayin da mijinta yake cin amanarta. Zuciyarta ta fashe da kuka, ta fito ta roki Chayon da ta rabu mata da miji, amma Chayon ta gaya mata cewa lokaci ya canza. Gyumran ba ta dacewa da matsayin mijinta ba yanzu, tunda ya zama babban darekta a wani kamfani. Yayin da Gyumran take kokarin hana Chayon tafiya, Chayon ta fadi ta karye a ƙafa. Jami'an sanda suka kama Gyumran, amma mijinta ya ce wannan shine karo na ƙarshe da zai taimake ta, sannan ya damƙa mata zoben aurensu ya ce ya sake ta. Bayan ta koma gida, Gyumran ta tarar cewa ashe surukarta da kishiyoyinta duk sun san da dawowar mijinta da kuma budurwarta, amma suka boye mata domin ba sa ƙaunarta. Wannan ya sa ta shiga matsanancin baƙin ciki. Sara, yayin da take karanta wannan labari a kwamfutarta, ta fara kuka. Can sai wani sako ya zo mata da gayyatar ta zuwa coci idan tana son ƙarin bayani kan Gyumran. A can ta hadu da wata mace da ta shaida mata cewa Gyumran ta kashe kanta saboda baƙin ciki. Sara tana kokarin fita daga cocin, sai wani mutum ya buga mata abu a kai ta suma, ya tafi da ita a mota. Bayan ta farfado, ta gudu daga mota, kuma lokacin da mutumin ya kama ta, ta nuna masa ƙwarewar fada ta karye masa hannu. A nan ne mutumin ya kira ta da sunan Gyumran, ya bayyana mata cewa ashe ita kanta Sara din ita ce Gyumran. Bayan hatsarin motar da ta yi, mutane sun zaci ta mutu. Amma Tasira ta tafi wurin wani likitan gyaran jiki mai suna Han Tahi. Tahi shine mutumin da yake biye da ita, shine ya mai da ita kyakkyawa daga kai har ƙafa bayan ta roƙe shi yana son daukar fansa. Tahi da Sara sun ƙulla yarjejeniya. Sara za ta bi duk abin da Tahi ya ce, shi kuma zai taimaka mata ta dauki fansa akan mijinta. Tahi ya koya mata karatu, siyasa, da yadda za ta zama mace mai wayo da ilimi bayan kyau. Sun tsara yadda za ta sace zuciyar mijinta sannan ta ruguza rayuwarta.
Sara ta fara motsa jiki sosai domin ta rage kiba da kuma ta ƙara kyau. Wata rana ta samu labarin cewa mijinta zai auri Chaeyon nan mako 3, hakan ya ƙara sa ta jin zafi. Sara ta gano cewa Tahi yana taimaka mata ne saboda shi ma yana son Chaeyon, kuma mijinta ya tafi da ita. Don haka, burinsu ya zama daya. Sun tafi wata liyafa inda Sara ta yi ƙoƙarin jan hankalin Kangjun, amma abin bai yi nasara ba. Tahi ya gaya mata cewa shi babban magajin wani babban kamfani mai suna Winter Company, don haka kada ta damu da kudi. Sun sake tsara wani shiri inda Sara ta tafi wurinsu na kamin kishi a ranar Laraba. A can, Kangjun ya ganta ya fara jin yana santa. Sara ta ga wani dutse na tsohuwar surukarta, wanda hakan ya tuna mata lokacin da take Gyumran, domin tsohuwar ita kaɗai ce take mata mutunci. Bayan wannan, Sara ta fara shiga cikin dangin mijinta tana musu ayyuka kamar yadda take yi a da, tana wasa musu jita-jita da basira, wanda hakan ya sa suka fara ƙaunarta ba tare da sun san ko ita wacce ce ba. Kangjun ya fara nuna sha'awarsa ga Sara sosai, har ya fara kin amsa kiran Chaeyon. Wata rana, Sara da Kangjun sun tafi cin abinci. Tahi ya shirya musu wani wuri na musamman inda suka sumbaci juna. Sara ta ji daɗi sosai domin ta kwashe shekaru tana so hakan ta faru. Sai dai kuma abubuwa sun fara dagulewa lokacin da Chaeyon ta gano cewa Kangjun yana tare da Sara. Chaeyon ta kira Sara ta yi mata barazana cewa idan bata fita daga rayuwar Kangjun ba, za ta kare kamar yadda Gyumran ta kare, wato mutuwa. Sara ta fara tuna hatsarin da ya faru da ita, da kuma ta gane cewa Chaeyon ce ta yada jita-jita cewa ta kashe kanta. Sara ta gargada zuwa wurin Tahi ta shaida masa cewa lallai akwai abu boyewa game da mutuwarta, domin tabbas akwai wanda ya so ya kashe ta, sannan ya rubuta takardar ƙarshe domin ya boye laifinsa. Wannan labari ya nuna yadda fansa da kyau suke tafi kafa da kafa, amma kuma ya nuna cewa gaskiya tana buƙatar hakuri da bincike mai zuri domin gane waɗanda suke son cutar da kai a boye. Zan iya taimaka maka da abu ne game da wannan labari, ko kana so in sake fasarta wani bangare na musamman? And Chaeyoon are about to marry, and that their love has to be at its peak, so getting between them will be difficult. Furthermore, he says that she lost her husband because she's too soft. He then wonders when Kangjun will be alone. Sarah responds that Kangjun used to go fishing alone every Wednesday, and she's optimistic that he still does. On Wednesday, Sarah also goes fishing, and Kangjun notices her. He then approaches her and tries to teach her how to fish. Tae-hee, who's watching them from a distance, is happy to see that their plan is working. Meanwhile, Sarah notices her grandmother-in-law's bracelet and inquires about it. Kangjun responds that it belonged to his grandmother, who passed away last month. Hearing this, Sarah's reminded of all the good times she had with her grandmother-in-law, who was the only person who treated her well. However, when she's about to return the bracelet, she trips and accidentally throws it into the water, prompting her to go after it. Seeing this, Tae-hee becomes irritated, believing that she's jeopardizing their plan. Shortly after, Sarah and Kangjun start conversing when Kangjun inquires as to why she jumped into the water. Sarah responds that she also had a grandmother who was very special to her. After a bit of chit-chat, Kangjun assumes that she's a wonderful person and asks if they can meet again. Tae-hee notices both of them smiling at each other, which makes him happy again. In the next scene, Sarah and Tae-hee return home and celebrate their success in the first stage of their plan. They then devise another plan, in which Tae-hee instructs her to meet Kangjun in public and have some physical contact, creating a scandal. However, Sarah doesn't seem to be pleased with the plan. When asked, she admits that she no longer desires vengeance from her husband because she still loves him and wishes to be his wife again. Upon hearing this, Tae-hee is enraged, thinking that all of his efforts will be futile. Just then, Tae-hee gets a call from his brother Ji-hoon, informing him that he's returned from abroad, which makes Tae-hee nervous.
He immediately asks that Sarah pack her belongings, revealing that this is not his home. Following this, they both relocate to a place near Kang Jun's house. The next day, Kang Jun's parents are singing in a charity program when their pianist coughs, disrupting the performance. But just then, Sarah replaces the pianist and plays gracefully, impressing everyone present there. Afterwards, Kang Jun's parents thank her for saving their performance. That evening, Sarah prepares a rice cake and gives it to Kang Jun's family, making them happy. Later, Kang Jun's parents discuss Sarah and consider her assistance in future performances. Kang Jun's sisters are also impressed by Sarah's beauty and her perfect body structure. When Kang Jun learns that Sarah has relocated nearby, he invites her to see him. Just then, he receives a call from Chae-yoon, but decides to ignore it. In the next scene, Kang Jun meets Sarah in a park and admits that he enjoys her company. While they're conversing, Chae-yoon spots them and becomes envious. Tae-hee, who is also observing from a distance, notices everything. Upon returning home, Tae-hee informs Sarah that Chae-yoon has seen them together, but she will pretend to ignore it in order to reclaim Kang Jun's heart. Hearing this, Sarah asks him to lend her more money so that she can dress prettier for her date with Kang Jun. Tae-hee reminds her of the money she already owes her. As a result, she decides to sell her wedding ring to fund the purchase of a new outfit. The next day, while they're out to sell the ring, Tae-hee suggests she have a one-night stand with Kang Jun. This excites Sarah, and she speaks loudly about it, embarrassing him. The same night, Sarah practices various yoga poses and asks Tae-hee's help in stretching out. When he does so, she gradually turns him on. He tries his hardest to control himself, but can't, so he rushes to his room and wonders what's wrong with him. He tries to console himself by saying not to fall for her. The next day, Sarah prepares some food for her family and leaves it outside their house. She feels bad for letting her mother suffer. However, she has decided to visit her mother only when she remarries Kang Jun. Later in the evening, Sarah goes out to dinner with Kang Jun, who now appears to be interested in her. As part of the plan, Tae-hee walks in with special arrangements and cheers for them to kiss. When Kang Jun obliges, Sarah is over the moon, as she kisses him after 7 long years. Following this, they enter a hotel room and are about to have an intimate moment when Kang Jun stops. He says he needs some more time to consider it because he wants to cherish her. Before leaving, he asks her to meet again. The following day, Kang Jun goes rowing with Mr. Han, the chairman of the winter company. As he's about to return, Chae-hee arrives to pick him up. On their way, she asks him to choose the wedding menu. Kang Jun tells her to postpone the plan because he has an important meeting tonight. She suspects that he will meet Sarah again, so she reveals that she saw him with Sarah previously. Kang Jun is enraged by her silence, so she summons Sarah for a brief meeting. When they meet, Chae-yoon brings up Jeum-ran and informs her how she ended her life. She also wants Sarah to stay away from Kang Jun, or else she will end up like Jeum-ran. As soon as Chae-yoon walks out, she receives a call from Ji-hoon, who invites her to his place. Following this, Ji-hoon calls his brother Tae-hee, reuniting him with Chae-yoon after a long time. When Tae-hee arrives at his brother's house, he encounters Chae-yoon and Kang Jun, which perplexes him. However, he pretends to be nice to Kang Jun and shakes hands with him. Following this, Tae-hee goes to the park to meet Sarah and claims Kang Jun is a two-timer. Sarah also tells him how Chae-yoon previously boasted to her. They have an argument in support of their lovers, but they soon realize that they must work together to accomplish their mission. As a result, they plan her date with Kang Jun and head out. On their way, they come across the same road where Jeum-ran had her accident, which makes her scared. Because of this, Kang Jun pulls over and asks if she has any bad memories of it. When Sarah confirms it, he advises her not to avoid the incident and to confront it head-on, which will help her trauma fade away. Then they proceed to a hotel room, where Sarah remains terrified remembering the past incident. She also wonders why people assumed it was a suicide rather than an accident.
Suddenly, she realizes that Chae Yoon was the one who spread the suicide rumors. When Kang Joon notices her deteriorating health, he walks out to buy her medications. A while later, he returns to the hotel with the medication, only to discover that Sarah has already left. He tries to call her several times, but is unable to reach her. Meanwhile, Sarah attends a charity event where Kang Joon's parents are volunteers. She assists them with volunteering, just as she used to do in the past as Jeum-ran. Later, when Kang Joon's father brings up Jeum-ran, Sarah questions him as to why everyone assumed it was a suicide rather than an accident. He then reveals that Jeum-ran left a suicide note, causing Sarah to be shocked. After this, she rushes to meet with Tae-hee and informs him that someone is behind her death because she never wrote a suicide note.